The indicators of competence-based examination. Hapa sasa musikilize kwa makini. We are looking at traditional versus competence-based examination. Tukisema traditional ni zile pali tunaondoka. Zile maswali. Tukiwa wadogo ama nikiwa msichana, tulikuwa tunaulizwa hizo maswali za traditional based. Zenye haipimi uelewaji wako. Inapima ujuzi wako. Sijui kama hiyo ndio neno. It's not measuring whether you can apply a certain knowledge. It is testing whether you know something. Na wengi wetu tulipata first class. Na sasa nikiangalianga ile first class, nasema sasa nikirudishwa, I think hao majenzi wanaweza nipita. Kwa sababu zetu hazikuwa so much into competence-based testing. They were more of traditional. So we are going to look at the focus of a traditional versus competence-based examination. The focus of traditional questioning: define, list items, identify factors. Kama walimu wenu washai waletianga hizi maswali, hii upande wa kwanza, inyusha mkono. Kama walimu wenu washai waulizanga maswali ya define, list, show, hebu inueni mkono. Na kama mulipita yayo maswali, hebu muinue mkono. Na kama mulianguka, hebu inue mkono. Kila mtu alipita, si ndio? Kwa sababu ni tit for tat. List, si utasema tu. Define, si utadefine tu. Si ndio? But sasa hapa ndio tofauti inaingiliana. Focus ya competence-based examination inaangalia, can you solve a real problem? Can you solve a real situation? Can you offer solutions to a certain given scenario? Can you bring recommendation to avert a particular condition? Can you show strategies that can be employed to solve a certain issue? Sasa, zile vitu zenye ulidefine hapa, zile vitu uli-identify hapa, unaweza tumia ile ujuzi kusolve situation in reality. Sijui kama mnanielewa? That is focus. The focus of competence-based examination. Another thing is on action. E, as we said earlier, it's just focusing on, do you know? Can you define? Can you state? Can you list? Can you analyze? Can you propose? Can you solve? Can you proffer? Can you give recommendation? Can you assess? Can you analyze? Can you go deeper into providing a solution to that issue? Context, general knowledge, application of that knowledge. Si hapa sasa mnaelewa? Outcome, it proves you have read the books. Hapa kila mtu, tungekuwa tunaenda kwa traditional based examination, kila mtu angekuwa anapata A. Kwa sababu, in other words, zile vitu notes zako zote zenye mwalimu amekuwa akifunza darasani, unaweza ziweka kwenye examination. Hiyo ndio traditional based examination. Lakini huyu outcome yake, at the end of the day, can you be able to apply that knowledge? In other words, what is the focus of competence-based examination? It goes beyond recalling what you are taught in class. Tukiongelelea competence-based examination, it goes beyond what you are taught in class. Meaning, sisi tukifunzwa, sijui generation yenu, lakini sisi tukifunzwa tulikuwa tunaambiwa, mwalimu anakupa percentage ngapi? Anakupa 25% kama sijakosea. Alafu 75% inafaa kutoka kwa nani? Sasa, kutoka hapa nataka kuwapatia homework ya kibinafsi. Enda topic by topic, somo by somo. Jiulize, hii kitu yenye nilifunzwa darasani, to what extent can I apply this knowledge? Not to what extent do I know this area. Sijui kama mnanielewa? Kwa sababu competence-based, it goes beyond just cramming. It goes beyond memorizing. It goes beyond just listing or defining concepts. It goes deeper to show, can you apply? That's what it's focusing on. Then another issue, it focuses on the critical thinking. If you look at the Bloom taxonomy, it looks at the critical thinking.
Can you critically think? Nikisema can you critically think, mnaelewa? Inamaanisha nini? Nimeongea sana. Critical thinking inamaanisha nini? Wamesema nini? Wamesema kufikiri kwa kina. In critical thinking ni kufikiri kwa uyakinifu. Uwakilifu nini? Uyakinifu. Critical thinking. Unaweza enda ndani kwa ndani ya hiki kitu. Mnanielewa? Munaweza enda deeper into this subject. Wakileta technique waitwist hivi, unaweza ukajua ni techniques zinatafutwa. Wakiteleta huku, wakirusha huku, unaweza jua bado hapa tu ni techniques wanatutafuta. Can you be able to deeply comprehend or critically think and analyze this thing into upana wake? Sijui kama mnanielewa. Sasa hapo ndio traditional inarahisishia mambo. Traditional haitaki umie wakili. Wewe mwambie tu mwalimu si alisema types of communication. Mwalimu alisema ziko 2. Oral communication, written communication. Types of written communication. This one, this one, this one, this one. Types of oral communication, speech, this. Lakini competence based question itakuuliza, can you be able to write a CV and ask for a job without it asking you what is a CV? Sijui kama mnanielewa. Can you be able kuchambua kwa upana? Hey, Kiswahili leo itaeleweka. Unaweza ukachambua hiyo kitu kwa upana wake, kwa deepness wake. Walimu, niko sawa ama nimekosea? Mimi sio mwalimu, nikikosea mnaniambia direct, ebuka chini kidogo. Niko sawa? I think that is what critical thinking looks into. Aya, problem solving. Can you be able to provide solutions? Na leo naenda kuwapatia practical ili muweze kuelewa, msijali. Can you be able to offer solution? Kama mtu, hiyo case study inasema huyu mtu anasuffer from malaria. Unaweza, you know, when you are being taught, those who did sciences, they first look at symptoms, then diagnosis, then treatment, and in treatment they give or they prefer different options. Sasa ukijua huyu mtu anasuffer from malaria, can you be able to give the right diagnosis for malaria? That is competence based. Can you be able to give solution to a problem? That is competence based. Can you be able to give recommendation to solve a real problem in society? That is a competence based. Can you proffer solutions or recommendations that can be used to solve a given condition? That is competence based. Ndio maana tumesema competence based inaangalia undani, the in-depth of analyzing and providing solutions to a given problem. Hapo inaeleweka, haijaeleweka? Watu wa nyuma ni mdomo chenu. Hiyo Kiswahili ni mdomo chetu. Practical application. Can you be able to perform a task? Then it also assess creativity and innovation. Wache hapa pia nataka muandike notes. Hapo andika kitu. Hapo kila mtu achukue pena andike kitu. Na hii ndio inaenda kudifferentiate wanafunzi wa Singida na wanafunzi wa hiyo wengine yenye huwa tunashinda kila mtihani naitwanga nini? Yeye ndiye amesema tuko kwa media. Sasa hapo ndio inaenda kutofautisha mwanafunzi wa Singida na ile shule yenye tunapiganga. Mnaijua ile shule? Sasa hapa andika, niko serious. Creativity and innovation. In a competence-based world, we are looking at how creative are you. Hautasema tu, there are 3 ways of solving malaria. Number 1, you can take oral drugs. Number 2, you can be injected. Number 3, you can be given both. You are not creative. Uko sahihi lakini hauko creative. Sijui kama mnanielewa. Creativity gani mnaona hapa? Kuna creativity yoyote? Gani? Amefanya nini? Amevaa t-shirt na koti. Creativity ingine?
Very good. Na lingine? Hebu mjipigieni makofi. Mnaelewa kitu natafuta. Unaweza keti. Creativity ni ile jinsi yenye utakai present. Unaijua solution lakini hauileti kwa jinsi yenye haipendezi ama haivuti. Sijui kama mnanielewa. Alafu uzuri maswali yanaenda kuletwa na mdomo yenu. Sio na mdomo yangu. Kwa Kiswahili. Na Kiswahili ndio lugha yenu. Hapa nataka wanafunzi wa Singida. Hapa ndio mnaenda kujibrand kwenye creativity and innovation. Sasa creativity na innovation tunaenda kuona jinsi ya kukua creative na innovative. Mnanielewa? Hautasema tu. First and foremost, the strategies for solving malaria are as follows. Number 1, you can be injected. Number 2, you can take oral drug. Number 3, you can... No. Malaria is a very critical phenomenon in the third world countries. Treatments to date are being explored by different researchers all over the world. To affirm this, there are various ways in being explored on how to treat malaria. First and foremost, the most commonly non-traditional method of treating malaria is through oral medication. By oral medication, you can prescribe the following medication. Number 1, this. You say how it can be used. Number 2, this. You say. Other than the oral strategies that are being explored to cure the disease of malaria, we can also use injections. Injection has both side effects, but if used properly, it can be used to navigate. Sijui kama mnaona vile naweka viungo tufulani hapo. Sijui kama mnanielewa. Na sasa imagine kuweka hizo viungo kwa lugha yenu which is Kiswahili, na sisi wote tuko familia na Kiswahili. Kwa nini mwanafunzi wa Singida asitoke na a? Na munisikilize kwa makini. Kwa makini. Wanafunzi wa hizi vyuo vingine hawaendi kuanza hizi questions vile na wafunza. So itafanya watake kujua hii ni chuo gani? Kwa sababu wote ni kama wana format moja ya kujibu maswali. Sijui kama mnanielewa. Sijui kama mnanielewa. Na hiyo kitu ndio inaenda kuwaweka. Sijui kama tuko pamoja. You have to be very innovative. You have to be very creative. Wanawake vile unaendanga kwa wardrobe yako. Mimi vile niliambiwa ati Saturday una offer seminar, nilianza kutafuta nguo wiki 2 iliyopita. Hiyo ndio creativity yangu. Wiki 2 iliyopita nikasema, sasa nitavaa nini? Hiyo ndio wanawake. Mkiambiwa kuna sherehe, unaanza kuipangia sherehe miezi 3 kabla ya. Unasema nywele yangu sijui itaendana vipi na ile kiatu, sijui kama mnanielewa. That is creativity. Now we want to see if you can be able to employ that creativity into an examination environment. Hapo tunaeleweka? Kama unielewi hebu inua mkono juu. Kama unanielewa inua mkono juu. Asante sana. Integration. Can you be able to combine or integrate the different things mulifunzwa? By the way, competence-based examination inaweza tafuta vitu 3 au 4, hata au 5 kwa swali moja. Nimekosea? Mwalimu Amos. Niko sawa? So, can you be able to combine different understanding of a subject into one question? That is competence-based. Yenye utaelewa kwenye hii swali naifaa kuitaja disease ni nini, nafaa kuitaja diagnosis ni nini, nafaa kuitaja treatments ni nini, naifaa kuitaja recommendations ni gani.